Last time ne yapıyorduk? Singular value decomposition. So let's say we can n by n matrix or real numbers. We will work with real numbers. Actually, one can also work with complex numbers. That's fine, but let's just do the real case. So it's not a square matrix. We would like to write the write A as something like this. Okay, there we go. U B, no, U sigma D, where U and U are orthogonal, and sigma is diagonal. Of course, this since A is n by n matrix, U should be n by n, n by n. B should be n by n, right? And sigma should be again n by n matrix. So what do we mean by diagonal? We mean, something like this. So this will be some numbers here, and then make some zeros, and the rest will be zero. But it's not a square matrix; it is a rectangular matrix. Last time, using row and column operations, we wrote A in this form, but there U and V were not orthogonal. They were just invertible square matrices. So, but in that case, sigma was as follows. They had diagonal matrices and they were all one. If you want, these matrices to be orthogonal matrices, then we will see that we can choose this sigma like this, but the diagonal entries will not be one. Actually, it will be something better than that. Those gadgets will be, those numbers will be eigenvalues of the symmetric operators A transpose A and A transpose. So let me just continue. So this is our A, and I will start from this. Okay, I don't know whether such U and V exist, but assume that they exist. I will show you how to obtain them. Yes. Clarification. That's the U sigma V transpose. Evet. Now, consider the following matrix. A transpose A. Okay. Now, what is this? If A has that form, that A transpose A, first of all, this is, of course, is this is symmetric, right? This is so this is symmetric. Therefore, it is diagonalizable. With a so
is diagonalizable. And it has real eigenvalues. Simetrik ise eigenvalue'ları bulunuyor ve şey de var. Bunu simetrik yapan matris de özür dilerim, diagonal edilen matris yani eigenvalue'larında oluşan matris de ortogonal değil mi? Eigen vectors form and orthogonal basis for R M değil mi? A transpose A'nin boyutu ne olacak? A transpose A. Şimdi A En çarpı N çarpı N. Dolayısıyla aynı olacak. Şöyle bir bu basis şöyle olsun. U1 U N and A transpose A UI is, let's say, lambda I times UI. I know that these are real numbers, but actually we claim that they are also positive, right? Claim. This lambda i's are all non-negative. They can be zero, of course, right? If you choose the matrix A to be zero, then everything is just zero. Okay? So, but they cannot be negative. And I think we have proved this last time, but let's just prove it again. Now, lambda I times the eigenvalue. So this thing is equal to what? This thing is equal to lambda I times vi, and that is just what? Şunu şuradan yazayım da yerden kazanalım. I'll just write the same, but lambda I, vi, so this is lambda I, vi. This is really fun. I mean, this kind of things. What's going each. I can regard this as follows. This is A transpose times this vector in a product with VI, and I can just take this A transpose to the vector. So A VI, and then transpose of this VI, right? Any operator here goes to the other side as its transpose. But you know what is this thing? So lambda I times vi is equal to this thing is transpose is of course just A. So we have NVI, but this is just norm of AI squared, which is a non-negative number. Here, of course, I am considering standard in the product. So this is standard in the product. On R1. Tamam mı? Şimdi ama şunu da biliyorum. This is a positive number. This is equal to norm of vi squared. And di is an eigenvector. Eigenvector is not zero. This thing might be zero because A might be a singular matrix.
right? It may have kernel, for example, take A to be 0 matrix, then this is 0. But this is an eigenvector, it cannot be 0. So this is already positive. So I have lambda times the positive number is non-negative. So this implies lambda I is just A I squared divided by this number, which is positive. So this thing is non-negative. Okay? For all. Transpozun kare olmayan bahislerle bu şekilde oluyor. Tabii. Yani şey mi soruyorsun? Operatörün üzerinden. Yani transpoz aynı şekilde tarif edebiliriz de o zaman tabii olacak. Farklı boyutlardaki vektör uzayları var ama geçerli. Evet. Ama sıkıntı çıkıyor hocam. Nasıl? Orada A M çarpı N şu A transpos çarpı N çarpı diye bir şey oluyor. Yani V'nin N çarpı bir vektör olması lazım bunun vektör. A transpos arkadaşlar. N çarpı Yok. Orada sıkıntı olmuyor. her şey karşılaştığımız zaman gene kendisi olduğu için. Evet. N çarpı N'ye geliyor. Evet, orada hani kare olmayan matrisler için de transpoz geçerli. Ama bu sefer yapacağız tabii. Hani Rn'de ve Rm'de işte yine standart, yani aslında standart almak zorunda değiliz herhalde. Yok. Yani standart bilmiyorum. Neyse ondan konuşuruz. Yani orada bir var. Okey. Şimdi şu da var. Dolayısıyla şimdi if let's say U is the orthogonal matrix whose columns are the eigenvectors U1 up to UN, then U transpose A transpose A times U is just diagonal matrix, and the eigenvalues are lambda 1 up to lambda n, and they're all non-negative. Some of these eigenvalues might be 0. Let's do the following. Let me choose these vectors so that the eigenvalues are increasing order. By reordering UIs, we may assume that şunu kabul edebilirim. Lambda 1 is less than lambda 2, lambda r. These are all positive. Diyelim ki yani pozitifler var. And the rest are 0. Lambda r plus 1 up to lambda n are all equal 0. Where of course
R is the rank of A or rank of A transpose değil mi? A'nın rankı nedir? Column rankıdır. Pardon, row rankı. Ama bir matris için row rankla column rank aynı. Dolayısıyla A transpose matrisinin rankı bunun row rankı ama o da zaten A'nın column rankı. Bunlar aynı şeyler. Değil mi? Çünkü bir matris için row rankıyla column rankı aynı şey. A'nın rankı dediğimiz şey row ranki. Bunun row ranki de aslında A'nın column ranki oluyor ama onlar eşit. Yani bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki bir alakası, bir yer var olacaksın değil mi? Soldaki abi. Evet, evet, tabii. Ha, o zaman bunlar çift vektör olamayacağına göre lambda alakası degresinden bir olur. Hayır. Şunlar bu an, özür dilerim. You are, you are, you are, you are, you are, you are. This doesn't have to be positive, değil mi? Bu sıfır olabilir. A matrisinin sıfır matrisi al mesela. You are, you are. Özür dilerim. Şimdi ve ne var elimizde? Then we have the following. So we have this. U transpose A transpose A. U is what? This is diagonal matrix, but it is on the other hand the following. So this is the diagonal matrix, like this, lambda 1, lambda R, and lambda N. These are all positive numbers, and the rest are zero. Tamam mı? Şimdi şuna da bakalım. Şimdi A transpose A, BI, bu eigenvektörün için söyle. U is an eigenvector with eigenvalue lambda I, so I have this. Let me hit this guy by A. A times A transpose A UI is A times lambda I UI. And write this as follows: A transpose A UI is equal to lambda I. So what we see is the following. If this is not zero, then it is an eigenvector for this matrix. Okay. And I know that the first R vectors correspond to their, first R ones, U1 up to R, lambda is positive, so this is okay. Sure. Now lambda I is equal to A. And this is positive for I from 1 up to R, which is rank of A. So what we have seen is that since this is positive, of course, this A to I cannot be zero. So let's VI to use A to I for I from 1 up to
R, then this gives us what? Then A transpose bi is just lambda I bi. Okay. So if these are eigenvectors for A transpose A, then their images under A are non-zero vectors for I from 1 up to R, and their eigenvectors for A transpose. Şimdi A transpose da note that A transpose is against this, so that it is symmetric, therefore diagonalizable in an orthonormal basis. And what is the basis? Well, these are the some of the eigenvalues, sorry, eigenvectors. I have to add, of course, more eigenvalues corresponding for the zero eigen. So I have to add more eigenvectors corresponding to the zero eigenvalue. So şeyi söylemiştim. Yani aslında şu şeyi de gösteriyor. Rank of not rank of A rank of A transpose. These were R, but actually rank of A transpose A is also R, because what is it? I mean, this has R many positive eigenvalue, therefore it has rank R, and the other eigenvalues are zero, so it has rank exactly R. And the same argument actually goes for A transpose. Bunu nasıl görebilirim? Bunu şöyle görebilirsiniz. Yani buradaki A ile A transpozun rollerini değiştirirseniz A transpos yerine A yazayım. O zaman bu da A transpos olacak. Ve A ile A transpozun rankları aynı. O yüzden de hani bunun rankı R ise bunun da rankı R. Tamam mı? Yani bunu B transpose B diye görebilirim. B A transpose olmak üzere. Şimdi şuradan ne biliyorum? Eğer bunun rankı R ise bunun rankı R. Ama A'nın rankı R ise B'nin rankı da R. Dolayısıyla B transpose B'nin rankı da R. Ama B transpose B, A transpose. Tamam mı? Böyle küçük üçkağıtlarla o şeyi görebiliriz. Bu ne demek? Bu şu, yani bu şey, bunu diagonalize yapmak için V1 up to VR, burada VR is A times VR, I from 1 up to R, is an orthogonal, is an orthogonal orthonormal da sen orthonormal set, onu söylemedim ama değil mi? Orthonormal set. Niye öyle? Bir dakika. Şu yüzden VR dijital yaparsam bu
but this is just U I. It transpose to and this is an eigenvector for this, so this is and then I have lambda j times U. Lambda j goes out. We are UK. Sorry. And this is vertical delta IJ, so this is lambda j times vertical delta IJ. O halde şeytan da doğru değil. Bunlar ortonormal değil mi? Boyları şey değil. O zaman ortonormal yapmak için ne yapacağım? These are positive numbers. Is an orthogonal set. Çünkü zaten. Ortogonal set. Ortonormali yapmak için ne yapabilirim? D'yi bunun kareköküne bölelim, değil mi? Let's mu j to be the square root of lambda j. These are non-negative numbers, therefore their square roots exist. And then replace bunlara tilde değil. Onu kullanmış mıyım? Şöyle. Replace VR by VR divided by UG. O zaman şey olacak. Çarpımda isterseniz şunlara ben tilde diyeyim. Onu nerede kullandık? Okay, so let me call this tilde. And then we let VI to be this digit. Then, so I have this. Yes. Then VR dj will be just chronicle delta IJ for RJ from 1 up to hours. Ama ortonormal bir basisli Rn için daha fazla vektöre ihtiyacı var. That extend this V1 up to VR2 and for normal basis V1 up to VR up to Vm for Rm by agent vectors from nereden? Şeyden kernelinden A transpozun kerneli olacak o. Şimdi bu DI'ları evet, from the kernel of
transpose. Neden? Şöyle. Explanation is, so I am going from Rn to Rn, and A transpose is going from Rm to Rn, right? Here I have this orthonormal basis. We are Vn. This is an orthonormal basis for Rn. And then I look at their images, images of this many vectors. So V1, Yuvarlan 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 yuvarlan. Ha yok, burası böyle de, şurası. Tamam, özür dilerim. Tamam. Şöyle belki yapmak lazım. So in Rn, I have U1, UR, and then UR plus 1, and UN. We apply A. So we get A U1, A UR. These are V1 up to UR. But these are eigenvectors corresponding to the zero eigenvalue. Therefore, their images are zero, so they cannot be a part of the basis. So what we do, we just add vectors here. Of course, you know, I can go backwards. You know, if I apply A transpose this time, I will get A transpose UR. This will be just since this is an eigenvector, so this is VI. So A yok pardon R'da özür dilerim şöyle. Şimdi şöyle VI eigenvector for Rm in Rm for A transpose. Şimdi şunu biliyoruz. Ben buna A transpose uygularsam bu da nedir? A transpose A VI is AUI, but this is an eigenvector for this operator. So I have this, and here I from 1 up to R. So these are positive numbers. Therefore, actually, A transpose V I over lambda I is just V1. So if I apply A transpose to these vectors, I basically get U1 up to UR. All right. Dolayısıyla buraya şimdi ben ne ekleyeceğim ayrıca şeyleri. Bunun kernel'ından nesneler ekleyeceğim. Yani bunun zero eigenvalue'suna karşılık gelen vektörler. Onu yazdın mı? Yani VR plus 1, Vn. So these are orthonormal vectors from the kernel of A transpose. Ya da null space of
null space of A transpose. Tamam mı? Bunu yaparsanız ne olacak? Şimdi bakalım ne elde edeceğiz? I know that U transpose A, U is like this, so lambda 1, lambda R, and then we have zeros, right? I have positive eigenvalues, R of them, and then we have zeros. For the other one, so these are again eigenvectors for A transpose, and I let Z to be just the matrix whose columns are the eigenvectors of this gadget. What are the eigenvectors of this? Eigenvectors of this are just V1, V2, VR, and then Vn. So what I will get, this corresponds to the eigenvalue lambda 1. Actually, this corresponds to U1, and U1 corresponds to this. So I have something similar, lambda R, and then zeros. But one should be careful. This is an n by n matrix. This is an n by n matrix. Remember? What about sigma? Şimdi A'yı şöyle kurmak istiyorduk. U sigma D, right? D transpose. Note that A transpose A is like U sigma D transpose. Transpose U sigma D transpose. But what is this? This is just D sigma transpose U transpose U sigma D transpose. This is just identity, since U is an orthogonal matrix, identity. So we get D sigma transpose sigma D transpose. So yes. So okay. If I take this gadgets to the other side, efendim? Bu sigma şey değil, bu dikdörtgen bir matris. Ona bir şey olmuyor. Efendim? Evet, evet. Evet, n çarpı. Bu A ile aynı tipte. Yalnız şeyde bir A'yı şöyle değil de A'yı böyle mi yazmıştık biz? Nasıl yazmıştım? A'yı böyle yazmamam lazım. Yani U'la V'yi biraz ters yapmışım. A'yı efendim? Ama o zaman şey olmuştu, bu A transpose A'yı şey yapanlar. Şimdi bunları bu tarafa alacağım. Yani o U'la bu V ters oluyor. Şöyle diyeyim. Şunu değiştireyim de. U'la V'yi ters yapayım. Yani benim U matrisini bu değil, bunu V,
öbürünü U yapmak lazımdı. Özür dilerim. V U transpose V U transpose okey. Buradan da ne çıkacak? U sigma transpose sigma U transpose. Bunları da bu tarafa atarsam yani bunun inverse'ü gelecek. Bu da bunun inverse'ü gelecek. U transpose inverse sigma transpose sigma. But U transpose is identity. Therefore, U is just U inverse. So this is just U transpose A transpose U, and this is just U. So this is sigma transpose sigma. So this matrix here is just sigma transpose sigma. Okay. And this will be similarly sigma transpose. One of them is n by n, the other one is n by n. Okay. Now let's do some examples. Mesela bakayım. Example 3 demiş ama. Okay. Some examples. A'yı mesela şey alalım. Two, one. So it's a 2 by 1 matrix. Yok, 1 by 2 matrix var. So what is A transpose? A transpose is just minus 2, 1. Okay. What I do is this. I want to write this as the sigma and U transpose. V consists of eigenvectors of A transpose, and U consists of eigenvectors of A transpose. Okay, let's compute A transpose A. So what is this? Minus 2, 1, minus 2, 1. So what is this? This is a 2 by 2 matrix, right? 4, minus 2, and 1. Okay. Now, what are the eigenvalues and eigenvectors? Let's write down characteristic polynomial. Let's say fx determinant of A transpose A minus x times identity ya da tersi her neyse. Bu ne olacak? X kare eksi tracy bu matrisin tracy 5 5x
artı determinantı 4 artı 4 8. So this is the efendim? Determinantı 0 ödülüyor. Zaten eigenvalue'su değil mi? Bir tanesi 0 olması lazım. Okay. That's good. So this is x minus 5. So one eigenvalue is 0 and the other one is 1. So lambda 1 is the so first, what is the rank of this matrix? R, rank of A is just 1. So there will be one non-zero eigenvalue. And the other one is the 0, 1. Okay. What about the eigenvectors? Eigenvectors. So for lambda 1 equals 5, it will be the following. A transpose A minus 5 times identity B equals 0. Ya da 100 değil mi? Yani modeller. Yüzeceğiz, sonra da maddesine geçeceğiz. Neyse, sorun değil. Okay, so what is this? 5 çıkartıyorum. Dolayısıyla minus 1, minus 2, minus 2, minus 4. Değil mi? 5 çıkartıyoruz. Let's say this is A, E, and 0, 0. So from this we get minus A minus 2B equals 0. Next, A equals 1, then B equals minus 2. So, an eigenvector is something like this, 1 minus 2, right? But this is not a unit vector. To obtain a unit vector, I have to divide it by its length. So, B1 is just this guy divided by its norm. Its norm is just 5, so I divide the square root of 5. So this is an orthonormal eigenvector corresponding to the eigenvalue 5. What about the eigenvector corresponding to the eigenvalue 5? Sorry, 0. So it's just the null space of the matrix. Evet. A'ya 1 verirsem yok. B'ye 1 verelim değil mi? Onu söyledim sadece. B'ye eksi 1 buna 2 diyelim. Oluyor mu böyle? Tamam. A'ya 2 B'ye eksi 1. O zaman tabii şurası 2 minus 1. Okay. So let's say this. So from this we get 4C minus 2D equals 0. Bu sefer de C'ye 1 verelim. C'ye 1 verirse D'ye 3 olur. Dolayısıyla into 1, 2, but divide by its norm. So we have this.
you see that they are orthogonal, right? When you take inner product, 2/5 plus minus 2/5. So they are orthogonal vectors, right? Actually, orthonormal base. So this is our basis U. I's. What about the i's? Neydi onlar? Şey yapacak. Okay, now A transpose, aslında ona bakmamıza gerek bile yok. Yani B1 ne olacak? B1 is just 1/, lambda 1 square root A U1, right? Görüntüsüne bakın. Şeye bölüyorduk. Bakalım. Gerçekten şey çıkacak mı? Lambda 1 neydi? 5'ti. 1/5. A maddesi neydi? A maddesi 2 eksi 2'ye U1 neydi? U1 2 kare 5 eksi 1 kare 5 eksi 4 eksi 1 daha eksi 5 eksi 5 evet eksi 45 bir daha bölüyoruz eksi 1 değil mi? Birebir maddesi. So my vector is just 1 ve şimdi şeydi burada okay. V2 yok ki. Şimdi şey ya nereden R2'dan değil mi? So N is 2, N is 1. Therefore, one of them is a 2/2 matrix, the other one is a 1/1 matrix. So what we see is then şimdi U ve V vektörü şeylerini yazarsak U maddesi nedir? Bir dakika şöyle diyeyim. A şöyle yapacaktım. Bu çok saçma oldu da benim yüzümden. Ben dediklerini şöyle yazayım. Sigma ve transpose bu U'lardan oluşuyor. Yani o şeyi unuttum, orada benim yerimi değiştirin. Bu U'lardan oluşuyor. U dediğimiz şey işte şu U1, U2 U1, U2 yani 2/45 eksi 1/45 1/45 2/45 ve birebir matris bir tane birebir var. Nasıl? O öyle olursa A1 çarpı 2 olur. 4 çarpı 2 yapar. Evet. Bir dakika. Evet, Evet, öyle mi? Tamam. Ve
Sigma U transpose. Değil mi? Aynen şimdi. Tamam. Şimdi şeye de bakalım. Gerçekten sigma ne olacak? Okay, sigma. Sigma is a well, sigma transpose consists of, right? Sigma transpose. This is a rectangular matrix, but it has only non-zero terms on the diagonal. Therefore, şöyle yazayım. ...38 mi olmuş? Şu neyse. Öyle, öyle. Sigma is something like this. Let's say mu1, mu r ya da işte her neyse mu s değil. Ondan sonra zero'lar olacaktır. Bunu transpozuyla çarptığımızda or şöyle çarparsanız tek isimde de çıkacak şey şu. Use of the form. Right? When you take transpose, you get basically the same picture. And when you multiply with its transpose, you will get squares here and then zeros. It will be either n by n or n by n. But what you see is that these are just the positive eigenvalues. Okay? So the entries here should be the square roots of positive eigenvalues of A transpose A. So our matrix in this case, so this is the matrix like this, 2 by 1 matrix, and it should have only one diagonal entry which is positive, and it will be the square root of the eigenvalue. Our eigenvalue number 1 is 5, therefore mu1 is just square root of this with 5. So I have just with 5 here. It has no other diagonal entry, and I know that any other entry of the diagonal must be 0, so this is just 0. So sigma is something like this. Okay? Well, not something like this, it is this matrix. So what we learned then is the following. Our matrix A, our matrix A, so A should be like this. B sigma U transpose. Let's see, what was A? A was exterior. B exterior. Evet, exterior. Sigma 5 0 U transpose okay, U is that one, its transpose 2 45 eksi 1 45 transpozunu alınca 1 bölü 45 ve 2 bölü 45. Bakalım gerçekten öyle mi? Yani bu eksi 45 0 çarpı 2 bölü 45 eksi 1 bölü 45 1 bölü 45 2 bölü 45
Let's see. Burası ne oldu? Eksi 2. Bu da evet 1. Tamam mı? Yok, ben sizden şey isteyeceğim. Hani A'yı böyle yazın. Hani O'yu bulun. V'yi bulun. Sıkmayı bulun. Evet. Yok, ben bunu göstermek istedim. Yaptığımız şeyi. Çıkmasaydı o zaman kötüydü. Teneffüsleri de çıkartmaz. Okay. Let's give a break.